over the line they come. Cristiano Morgado is looking for a way pass as well. Morgado there with his Miguel. And as they turn now through paddock, there's contact. Kimball taps into a spin, suspension breaks, off he goes, over he goes in fact. Ewa Anala was the one that hit him. Ian Parsons has gone off as well, number 4. He's beached in the gravel, but Charlie Kimball, a pretty horrifying roll then. He's upside down. Good strong cars for the forwards. There is Ewa Anala, who, having played his party piece in causing that accident, has now clocked it in the gravel at Druids. But the marshals are, as ever, quickly on hand to try and upend the car. Let Charlie Kimball scramble out from underneath it. But in the meantime, Vali Makela now then is set for a win in the second semi-final to get himself alongside Dan Clark on the front row. Everybody, and here is a replay of how it all panned out. Charlie Kimball, look, on the outside line. Wilkinson gets past him, Morgado gets past him, Anala goes for the inside. They make contact, the suspension, he's broken on Kimball's car, he spins, he rolls. Ian Parsons goes off in avoidance. Well, I had a big problem with the car and I was fighting oversteer the whole race, and I just was trying to do damage control and keep it underneath me, and then I went through paddock and Anala ran into me and got together, and I just slid into the gravel sideways and over I went. Das Führungsfahrzeug schert jetzt aus hier vor der genannten Klarkurve und dann geht es in die gebogene Start- und Zielgerade hinein. In Anfahrt zu Paddock Hill à la Menü. Gibt hier das Tempo vor, er, der in den letzten 3 Jahren immer auf dem Siegerpodest gestanden hat, möchte diesen Erfolg wiederholen und dicht gestaffelt drücken sie natürlich von hinten. Die Ampel ist freigeschaltet und los geht's. À la Menü mit der besten Linie natürlich außen Haff. Breo von innen versucht natürlich die Trippe und Haff übernimmt die Führung in Kurve 1. Außenrum. Ja, da knallt schon und Fahrfuß war wieder mit dabei. Ich glaube, Ivan Muller hatte einen sehr guten Start erwischt. Breit wurde auseinandergefächert. Jetzt warten wir mal ab, was hier passiert. Ja, und da geht's. Fahrfuß fliegen. Und es hat ein... Ivan Muller war dran beteiligt. Ausgerechnet Ivan Muller schickt hier Fahrfuß in den Abdruck. Und Michelich räumt hier auch ab. Schade, schade, schade. Ja, das war abzusehen. Also nicht, dass es Michelic war, sondern die Schwierigkeiten beim Start. Guck mal, Stefano der Erste. Immer wenn es knallt, kommt er gut durch. Auch heute. Riesenlücke hinter Stefano der Erste, der bereits als 10. hier vorbeikommt. Coronel mit beteiligt, einige mit beteiligt. Es wird wohl. Und Ivan Muller ist auch raus. Ist Opfer quasi dieser Kettenreaktion geworden, die er möglicherweise ausgelöst hat. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da kommt schon der Angriff von Tacchini auf Brio. Brio kann abwehren und das ist der Streckenabschnitt, wo dein Herzchen immer so aufgeht. Hier geht es richtig zur Sache. Aber das Safety Car bremst jetzt alles ein. Ja. Safety Car kommt raus, da war mit zu rechnen nach diesen Kuddelmuddel-Intrudes. Meistens klappt das in Paddocks noch ganz gut und in Intrudes kommt es dann zum großen Rückstau wie hier in London und das Safety Car geht raus. Anspannung natürlich im BMW-Lager, weil man hat Augusto Farfus die Speerspitze verloren, aber auch der Tabellenspitzenreiter, der ist raus und Tacchini könnte jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Das ist der Zweite im Championat. Ja, Ivan Muller schimpft. Ja. Und mit Recht schimpft, weiß ich nicht. Das müssen wir gleich mal auseinanderklamüsern, wenn wir die Zeitlupe sehen. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Farfus ist auf jeden Fall weiterhin dabei. Das überrascht mich, weil dessen Auto hat doch einiges abbekommen. Ja, Michelich, der tut mir richtig leid. Ja. Der hat ein sensationelles Qualifying gezeigt. Was macht denn jetzt hier der Ivan Muller? Der möchte einen Abbruch haben? Nee, der will einen Abschlepphaken. Beziehungsweise Abschleppwagen haben, der sein Auto zurück zur Box bringt, damit es für den zweiten Lauf repariert werden kann. Norbert Michelich. Er hat nicht gemerkt, dass die Hinterradaufhängung abgebrochen war. Und auf der Wiese ging es dann noch. Also, so, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also, da hinten wird breit auseinandergefächert schon. Normal beim fliegenden Start. Ja, das war ein TDI. Ivan Muller, der sich da gleich mehrere schnappt. So, und jetzt geht's zur Sache. Also, Haaf darf die Vorfahrt übernehmen. À la Menü stellt sich an. Da hinten geht es schon etwas wilder zur Sache. Larini hat auf jeden Fall Fahrfuß erwischt. Und jetzt? Ja, der Fahrfuß hat aber, glaube ich, von Ivan Muller angekriegt. Und die Kettenreaktion Felix Portiero, der Führende in der Privatfahrerwertung, hat es da, glaube ich, erwischt. Jetzt können wir es besser sehen. Ja, es war Ivan Muller. Glück für Hernandez war es, der sich da... Dahlgren mittendrin, die Volvos mittendrin, jetzt vielleicht... das ist Michelic. Ja, der bekommt einen verpasst. Aber vor der Kurve, ja. Vor der Kurve auf dem Rad. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ivan Muller war, der da... den Augusto Farfus rausgeschossen hat. Und jetzt kommt die Fortsetzung mit Michelich, der hat den ersten Querschläger gehabt und jetzt verliert er das Auto. Ja, da hat er schon das Hinterrad. Genau, seine Hinterradaufhängung war schon abgerissen, von daher ist er da zurück ins Feld getrudelt. Action pur am Sonntag. And
Lowenthal slowing again. Oh my goodness me, well we cut away just before that happened. German Sanchez touching the outside wheel and flying up in the air, no damage to the driver. Vasiliauskas diving inside, that was Gladys he passed there for... I might add, and there it is. But as you can see, heavy damage. Once more, let's take a look at it. Now, talk us through this one then, David. Alan Menyu's gone down the inside. Remember, can't overtake him to get to the line. To come up over the brow, already touched. Well, and there was a full car's width on the inside. It wasn't as though Alan Menyu was on the grass or anything. And there we are, see from a different shot from high up, looking back at it. Turned the car around, straight into the barrier when Augusto Farfus's car. Big impact, big stop. And there you are, he's saying there was a safety car. And wondering why he's been turned round. Back up by the Brands Hatch crew, and now the restart in the same order, of course, as they finished. And this time Herbert does not make a good start. Wojtek makes a good start. Johnny Herbert made a thoroughly bad start there. Touches wheels with Wojtek. It's Martini in second place. Herbert is up to third place. Wojtek is in fourth place. Donnelly leads, who did have a brake problem that first part of the race. A slightly depleted field into and out of Druids the hairpin. Diving down. Briard well up there as well. There is Blundell. But Donnelly with a significant lead, and Wojtek right behind, right on the tail of Johnny Herbert, who in turn is looking down Martini's exhaust pipes. Weidler there has his problems trying to sort out David Hunt along the straight, close together, and there's a tremendous accident. Herbert, Wojtek, Briard, and so many cars. I cannot see just how many people are involved in that, but it is virtually the whole of the field behind the first three. A huge impact there with Wojtek touching Johnny Herbert, as already the red flags are out, and Martin Donnelly returns here to the start. Let's see this again in replay. Full speed, yes, a touch between those two. They were ploughed into by Olivier Griard, and that's Gary Evans there having a huge accident all on his own. The spinning red car that you saw coming down there was Andy Wallace in slow motion. You'll see that touch. They both hit the bridge parapet. Nowhere for Griard to go. Mark Blundell somehow misses it all. Wojtek's car rolls down the barrier there. The driver does not actually hit the Armco. Cars everywhere. Johnny Herbert hit by not one but several cars there. And here is the scene following the accident, with Wojtek receiving minor injuries. Griard, in fact, briefly trapped in the car, but okay, except for bruising. But unfortunately, Johnny Herbert sustaining two dislocated ankles, some broken bones in his foot, which are going to keep him out of racing for quite a long time. Griard's car, there is Herbert's car, the front cut off to release the driver. A huge frontal impact as the cars are brought in, and an enormous amount of tidying. Wojtek's car, not a wheel on it, all but totally destroyed. And Gregor Wojtek. Well, before we look at race 2, a quick look back at what happened in race 1. It was Colin McLeod on pole position. He made a decent start. Nick Tandy made a better one, but Linton Stutely went nowhere until Chris Malliapard arrived on the scene and struck him. Malliapard, in turn, bouncing off the pit wall, the car spinning up the road. And at the end of the lap, out came the safety car boards. Tandy led McLeod, James Nash third, and Sarah Playfair in fourth. But with track workers on the circuit, the safety car was deployed. Some saw it, some didn't. And Lee Mumford launched himself over the back of Gary Findley's car and had this horrifying roll. He was okay, but after that, inevitably, the race had to be stopped. Some drivers acting more professionally than others under the waved yellow flags. And the available, and just ahead of them, Max Wissel using... Oh! What's that? I don't know quite. There was a shot from the Olympiakos car. We'll try and get another view of that. He's running in... Oh, that's a huge accident by Chris Vanderdrift. He's gone over the back of the AS Roma car, and that is incredible. That's got to be a red flag. It looks like he's been in the trees. So the Olympiakos car in the middle of the track there on the approach to Hawthorns. Cars avoiding the debris, and people still not quite sure. They're still racing, of course. They're still hard at it because there's no yellows out there at the moment. There's a red flag. Red flag has been called.